Hey guys, Assalamualaikum. It's me Warida from my channel and welcome to my channel once again. So today I'm gonna be showing you a makeup look that's appropriate for Falgun. I really hope you guys will like it. And yeah, this look is for the most beginners who doesn't know how to do makeup and all. So yeah, let's begin. So I'm gonna be starting with my moisturizer first. Here I'm using Johnson's Baby Rice and Milk Cream. I'm gonna talk about it later after using 1000 times. And after that, I am prepping my lid for the eye makeup. I have already done my eyebrows, as you guys can see. I know I'm a little late for the tutorial, but I was super busy. I'm really very sorry for that. And সরি বলতেছি কেন আশ্চর্য কেউ কি বসে আছে নাকি আমার টিউটোরিয়াল দেখার জন্য still never mind. Okay, let's move on. I'm here using a brown, like deeper brown kind of shade, but because of my poor picture or video quality আমার ক্যামেরাতে এই ব্রাউন কালারটা পিক করতেছে না. So I hope you guys will consider this. Now I'm just here blending the color from the outer corner to inner corner with the help of a it's a dense blending brush but angled. So after that I took a yellow kind of shade just for the base because আমি এটার উপরে একটু glitter effect চাচ্ছিলাম, that's why আমি একটা base create করলাম, that's it. And I'm gonna blend the yellow color so smoothly, and after that with the help of a fingertip I'm gonna be placing a goldenish kind of shade on the top of that color I have already blended. So yeah, এখানে কোনো ঝামেলা নাই, কোনো কাটপ্রিস নাই, কোনো কিচ্ছুই নাই, বিকজ এটা একটা দিনের মেকআপ। সো যত লাইট হবে দেখতে তত বেশি সুন্দর লাগবে। অ্যান্ড অনেস্টলি আই লাভ হালকা মেকআপ বিকজ এটা হচ্ছে লাইক নিজের ফিচারটাকে ইনহ্যান্স করে। মেকআপ করা হয়েছে এটা বোঝা যায়, বাট স্টিল ইট লুকস নাইস অন ইয়োর স্কিন। সো আই লাভ দ্য নো মেকআপ লুক মোর দ্যান দ্য ড্রামাটিক লুকস. As you guys can see on the screen, আমার চেহারার কি অবস্থা না ঘুমাইতে. So I'm here color correcting the areas where I have pigmentation, I have dark circles. So I'm here using the LA Girl Pro corrector. I'm not gonna talk about the benefit of that corrector. I love LA Girl products so much. Let's reveal one of the most darkest secrets of my life. আর সেটা হলো আমি এত রং তামসা করে যে ভিডিও করি না, লাইক বিউটি ব্লেন্ডার্স ইউজ করা, ব্রাশেস ইউজ করা, এটা কিন্তু নর্মাল লাইফে করি না। আমি ফিঙ্গার দিয়ে ব্লেন্ড করতে বেশি পছন্দ করি বিকজ আই লাভ দ্য ওয়ার্মথ অফ মাই ফিঙ্গার্স দ্যাট ব্লেন্ডস লাইক বাটার. And after that I am here dusting a powder just to set the corrector that I have used previously. স্ক্রিনে দেখে মনে হচ্ছে নিজের শেড থেকে 2-3-4 শেডের ফাউন্ডেশন, মানে ব্রাইটার ফাউন্ডেশন ইউজ করা হয়েছে, বাট নো, আমি অনেক কালো হয়ে গেছি, লাইক আমার চেহারাতে অনেক ট্যান পড়ছে, দ্যাটস ওয়াই মাই ফাউন্ডেশন ইজন্ট ম্যাচিং দ্য কালার অফ মাই স্কিন টোন. আই এম ভেরি স্যাড, কানবো মানে হোয়াটএভার. After blending the foundation with the help of a dense foundation blending brush, I'm here doing the normal things that every people does while doing makeup, like color correcting, highlighting, like contouring. I'm not gonna explain it because I have already explained on my previous videos 1000 times about color correcting, about contouring, about like blushing, whatever. So I'm not gonna like explain it to For the Bengali girls, kajal is an emotion, but honestly I don't like kajals because আমার চোখ আরো বেশি ছোট লাগে, as আমার চোখ একটু ছোট. So here I'm just smudging the kajal with the help of a pencil brush and with the help of a black shade. Let's reveal one of the second most darkest secrets of my life. And সেটা হলো আমি কাজল কেন ইউজ করি না জানেন? বিকজ আমি ভুলে যাই কাজল দিলে, আমি চোখ ঘষাঘষি ডলাডলি শুরু করি, তারপর আমার কাজল তো জাহান্নামে চোর রাস্তা চলে যায়। সরি, আমি মনে হয় না ফার্স্ট যে অনেক পাগলের মতো ব্লাশ ইউজ করি, এরকম আরও অনেক মানুষ আছে আই নো, সেজন্য আমি নিজেকে জাজ করি না। সো বাট আপনারা করতে পারেন, ডাজেন্ট ম্যাটার বিকজ কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজমস আর অলওয়েজ ওয়েলকাম টু মি. So here I'm using blush and blush.
And after that, to decrease the amount of whiteness on my face, I have contoured my forehead, my nose, and now I'm highlighting my inner corner, my cheeks, my chin, and wherever I want to use my highlighter, and that's my favorite highlighter. And after all this melodrama, I'm gonna use a nice red lipstick. You guys can put nude lipsticks instead of red lipstick, but I'm gonna go for red because, you know, tradition. So yeah, that's all for today. I hope you guys liked my video and liked my unprofessionalism. I really hope you'll consider this. Okay, so yeah, so that's all. I hope you guys liked it, and if you already did, don't forget to subscribe to my channel, like my page on Facebook, and if you're new here, hello, I am Warida, and I'll be back soon with my next video. Till then, Allah Hafiz, take care of your loved ones, and yeah, ভালো করে ফাল্গুন পালন করুন, আনন্দে থাকুন, খুশি থাকুন, সুন্দর থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। ও হ্যাঁ, সাথে সাথে একটু ভিনটেজ মুভমেন্ট এনজয় করুন, যেটা আমি খুব বাজে এডিট করি, স্টিল বানাইছি, আপনাদের জন্যই বানাইছি। সো আপনারা দেখবেন না তো কে দেখবেন, দেখতে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।